Okay friends, let's come back to my YouTube channel, that is JK Educare. And so far we have been discussing present tense, and we have already completed two forms of tense, present tense, that is present indefinite and present continuous. And now let us go to present perfect tense. Okay friends, you will learn so many things about present perfect tense. Generally, what we know about present perfect tense is that an action that has been completed just now or before a while. In that sense, present indefinite, present continuous perfect tense is used. Okay friends, with that very simple theory, we will try to share some other theories or other facts that are related to present perfect tense. Okay friends, let's go to the topic of discussion. Present perfect tense. Okay, this is the topic of discussion for today, present perfect tense. Okay, when we call present perfect, in the earlier class when we talked about the Indian Volleyball League, I told you that an action that has been finished or that has been done and that has been completed, such type of action is called present, or such type of action is called perfect. Whatever the perfect, maybe it is present perfect or past perfect or future perfect. Perfect means completed, but here in English grammar it is not, the word is used perfect, not completed. Okay, now the first point that we all know, that an action that has done just now, that has been done just now, one action that is done a few minutes ago, before a while, or just now. In that sense, kiba eta kaam olop somoy agote শেষ হল, না কামটো চলি আছে না কামটো সদায় কৰে, বা কামটো অলপ আগতে শেষ হল. In that sense, present perfect tense is used. We know all about this tense. Okay, all of you know that when the first question, when means when present perfect tense is used. This is the first question that we are going to deal with. Number one, any action done before a while, or just now. This is the simple theory about present perfect tense. I think all of you know this, that কাম এটা এইমাত্ৰ কৰি শেষ হ'ল বা অলপ আগতে কামটো কৰি শেষ হৈছে, এনে অৰ্থত প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু এইটো আমি সকলোৱে জানো. ফৰ এক্সাম্পল, I have done the work. For example, very simple sentence, I have done the work. মই কামটো কৰিলো. Here you see that one have is there, another she has gone there. She has gone there. Here we see have and has. Friends, when we talked about the Indian Volleyball League, I mentioned you that some players belonging to the Assam Police team are there, which belonging to the present tense. Am, is, are, do, does, and have, has. These have and has, these have, has, these are two helping verbs belonging to present tense. And now, so far we have got present indefinite tense, do and does. So far we have come across present continuous tense, am, is, are, and now come to present perfect tense. In present perfect tense, we are coming across these two have and has. It means, friends, have আৰু has এই মানে হেল্পিং ভার্ব দুটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ হয়. কি ভার্ব আমি আগতে জানিছিলো, have has দেখোতে চিনি পাইছিলো যে it belongs to present indefinite tense. Present indefinite tenseত am, is, are দেখিলে আমি জানো present indefinite tense. Do, does দেখিলে আমি জানো present indefinite tense.
আৰু have has দেখিলে আমি জানো প্ৰেজেন্ট প্ৰেজেন্ট টেন্স do does দেখিলে জানো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স and is are দেখিলে জানো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স have has দেখিলে জানো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স it means these are the helping words which help us to know that these belong to present tense and have has belong to present perfect tense. This is the point. Now you see after have has we have used this done and gone. Done and gone means present past participle, the third form of the verb that we talked about in one of my earlier classes. Okay friends, now what we have come to know here is that any action done before a while or any action done just now, any action done just now means অলপ আগতে কামটো কৰা হ'ল, before a while অলপ আগতে কামটো complete কৰা হ'ল. The action is not going on, it has been finished. In that sense present perfect tense is used. Okay friends, now let us discuss some other rules of present perfect tense. When present perfect tense can be used more than this very common theory. এই সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ হোৱা এই থিওৰিটো বাদে আমি আৰু কিছুমান এক্সটেন্সিভ ডিসকাশন কৰিম. Let us know something more about present perfect tense. When present perfect tense can be used apart from this theory that we have already discussed. Now come to another concept of using present perfect tense. And friends, one thing you should know that present perfect means this tense is a mix of past and present. One thing you should remember or you should know, just know this thing, the mix of present and past, mixture of, it's a mixture, present আৰু past or mixture. তাৰমানে present or concept টো আছে, past or concept টো আছে, দুইটা ধাৰণা ইয়াত present perfect tense টো সোমাই আছে. গতিকে very interesting, some very important and minute points that I am going to share with you regarding this present perfect tense. Okay friends, now come to the second point. Past actions. We can use present perfect tense in the sense of past actions. অতীতৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত আমি present perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, but whose time is not definite. তাৰমানে কি বুলি লিখিলো বা তোমালোকে past action, present we are talking about present perfect tense, past action, অতীতত হোৱা কাম, not belonging to present but অতীতত হোৱা কাম, past action. যে actions বিলাক pastত হৈছে, past actions, কিন্তু whose time, এই actions বিলাকৰ whose time is not definite. This one point you should write down. The past actions whose time is not definite. অতীতত হৈছিলে কামটা অতীততে হৈছিলে, কিন্তু তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইমটো নাই, এনে অৰ্থত আমি present perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ. Okay, past actions whose time is not definite. এইটো ক্ষেত্ৰত আমি বহুত কিটা কথা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ. Past actions means recent past, not belonging to a far and remote past, but it definitely mean the recent past. Okay, now belonging to this point, let us discuss some examples. Okay friends, now in what sense past actions can be used in present perfect tense? This is the point number 2a. Write down like this: past actions whose time is not definite. For example, recent actions
when the time is not mentioned, recent action. One can be recent action. Recent action. Recent mana a matro hua ba olop agote hua. Recent actions when the time is not mentioned. Actions when the time is not mentioned. MENTIONED mentioned. Very slippery more spelling MENTIONED mentioned. Recent actions when the time is not mentioned. Mane recently come to hoise কিন্তু কেতিয়া হৈছে টাইমটো মেনশন কৰা নাযায় না মেনশন কৰা নাই ঠিক তেনে অৰ্থত আমি প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব ফৰ এক্সাম্পল write down one example then it will be clear for example I have gone through this book but don't understand it. Suppose, but don't understand. DRSTAND, understand it. Okay, in this sense, you just see the example, then you will understand. I have gone through this book. যে এই কিতাপখন মই পঢ়িছো, but don't understand it. কিন্তু মই বুজি পোৱা নাই। এই যে কিতাপখন মই পঢ়িছো, recently কিতাপখন পঢ়িছো, কিন্তু কেতিয়া পৰা পঢ়িছে কালি পঢ়িছিলে নে পৰহি পঢ়িছিলে নে যোৱা সপ্তাহ পঢ়িছিলে নে আগতে পঢ়িছিলে কেতিয়া পঢ়িছিলে এটো মেনশন কৰা নাই টাইম ইজ নট মেনশন হিয়াৰ देयर ইজ নো টাইম মেনশন বাট ডোন্ট আন্ডাৰস্ট্যান্ড ইট বা সেন্টেন্সটো কৈছে কি যে মই কিতাপখন পঢ়িছো বা এই কিতাপখন মই চাইছো কিন্তু মই বুজি পোৱা নাই তাৰ মানে অৰ্থটো কি যে পঢ়াটো ফিনিশড I have finished the reading of this book but when I read there is no mention of time. In that sense, when there is no mention of time, an action recently done can be used in present perfect tense. This is the point. Okay? তোমালোকে লিখি লবা সেন্টেন্স বিলাক এটা উদাহৰণটো দিলো তাৰ পিছতে এটো আমি কি কৈছো যে ৰিসেন্ট অ্যাকশন when time is not mentioned যে কামটো সময় উল্লেখ নাই অলপতে কৰা কাম কিন্তু সময় উল্লেখ কৰা নাই ফৰ এক্সাম্পল another example you can take example number 2 point number 2 a b c d etc a point example number 2 have you had dinner Okay, have you had dinner means the dinner to koile ne tumi dinner mane khala na hudise answer maybe answer to ki hobo ba the yes I have had it buli hobo ba na hobo ba ene ko yes I have had ba I have had it মই লগাই দিছো it okay sentence to এনেকে কৈ দিলে এই দুটা সেন্টেন্সত আমি কি লিখিছো যে দুটা সেন্টেন্সে রিসেন্ট অ্যাকশন বুজাইছে কিন্তু देयर ইজ নো মেনশন অফ টাইম দুইটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া বুজিবলে সহজ হ'ব পাস্ট টেন্সৰ লগত ইয়াৰ এটা মই উদাহৰণ কম্পেয়াৰ কৰিছো এই সেন্টেন্সটোকে যদি আমি পাস্ট টেন্সত লিখো ধৰিবা বেলেগ এটা সেন্টেন্স লিখো তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কম্পেয়াৰ কৰি যাব লাগে I went through the book yesterday suppose compare compare with this sentence I went through the book yesterday ইয়াত আমি কি লিখিলো yesterday শব্দটো আছে yesterday means এটা time বুজোৱা এটা শব্দ সময় বুজাইছে সময়টো মেনশন কৰা আছে when there is the reference of a particular time or when there is a mention of time it will certainly be past indefinite tense we cannot write this sentence in present perfect tense present perfect tense to ami
এইটো সেন্টেন্স লিখিব নোৱাৰো because yesterday is there. Very often some students make mistake regarding the use of past indefinite and present perfect. When they do the mistake, they don't notice this time adverbial, the time word. When they notice that there is a reference of time, there is a mention of time, the action done in past, their time is mentioned properly, exactly, then you should know that it belongs to past tense, not present perfect tense. Okay, eto ami buji palu je time given ase, time to dia ase, gotike eto past indefinite tense hobo. Thik edore, have you finished your work? Another sentence. Eto mo mohai loisu. Another example. Example number 3 hoilo. Have you finished your homework or work? What simple example work. Have you finished your work? Eto present perfect tense dekhisu ami. Have you finished your work? Present perfect tense karon ya no time. Time mention nai. Time mention nathakile present perfect tense. But কিন্তু মই এই সেন্টেন্সটো কম্পেয়াৰ কৰি চাব কাৰণে লিখিছো আৰু সেন্টেন্স লগাই লিখিছো but did you finish your work yesterday? Suppose did you finish your work yesterday? এই সেন্টেন্সটো আমি কি লিখিলো फ्रेंड्स যেটো আমি লিখিছো yesterday আছে টাইম মেনশন আছে গটিকে এটো আমি কি লিখিলো did past indefinite tense গটিকে did you finish past indefinite tense হ'ব এটো present perfect tense হ'ব there is no time mention here time is mentioned yesterday in that sense any action recently done with no mention of time is used or can be used in present perfect tense. Okay, this is the point that I am discussing with you. I think you are getting the point. Number, okay, these are enough for this example. Let me go ahead. Now, B, another example. I mean, concept. Point number 2 to B. Okay. To be to give a present recent action or the past action. Recent actions whose results have been still now. Concept recent actions whose results have been still now. Concept 2 the recent actions. This concept also the recent action olagote kora kaam ba olagote kora kaam ba otitot kora kaam whose results have been still now kintu tar effect to etiyao choli ase still the result is going on. Recent action whose result is still going on. The effect to etiyao ase kaam to hol kintu effect to choli ase কামটো হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াটো চলি আছে এতিয়া তেনেকুৱা অৰ্থত আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম কেনেকৈ কৰিম দুইটা উদাহৰণ চাওঁচোন ওকে फ्रेंड्स উদাহৰণ দুইটা চাওঁ he has got an accident example number 1 for example he has got an accident. Okay, what is the meaning of this sentence? Ami sentence to present perfect tense korisu je he has got an accident. Ami ketia use korisu je he has got an accident. Ta eta accident hoise. God to ba teo eta accident hoise. Yat meaning to ki je meaning to ami enake kobo paru. The meaning to enaka hopa je he is still in the hospital. In that sense they are effect to etio choli ase
he has got an accident হৈছে তেওঁ এটা এক্সিডেন্ট হৈছে তাৰমানে তেওঁ এতিয়া হস্পিটেলতে আছে তেওঁ হস্পিটেলতে আছে তাৰমানে আমি এটো ধৰি লব পাৰো মিনিংটো আন্ডাৰলাইন মিনিংটো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মানুহটো অলপ আগতে কৈছে তাৰ একচনটো এতিয়াও চলি আছে ৰিএকচনটো এতিয়াও চলি আছে the road has been closed আমি আহি আছো গাঁও ৰাস্তা আহি থাকোতে দেখিলো the road has been closed ৰাস্তাটো বা পথটো বন্ধ কৰি দিয়া আছে বন্ধ কৰি দিলে মানে আমি কি কৰিম ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিলে আমি কি কৰিব লাগিব মিনিংটো কি হ'ব পাৰে যে আমি অল্টাৰনেট ৱে এটা যাব লাগিব বেলেগ এটা আমি ৰাস্তা ল'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব we have to take another road effect এনেকুৱা we have to take another road or way road বুলি দিছো যে ইয়াৰ ইফেক্ট এনেকুৱা যে ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব তেনেহলে আমি ৰাস্তাটো বেলেগ এটা ৰাস্তা ল'ব লাগিব আমি ল'বলগীয়া হৈছে in that sense কাম to finished হ'ল time is not mentioned ৰাস্তাটো কেতিয়া বন্ধ কৰিলে কোনো তাত মানে আমাৰ টাইমটো নাজানো গৈ আছো দেখিছো ৰাস্তাটো বন্ধ কৈছো কি the road has been closed ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল পথটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল কেতিয়া কৰিলে এঘণ্টা আগতে কৰিছে নে আধা ঘণ্টা আগত কৈছে আমি নাজানো টাইম ইজ নট ডেফিনিট আৰু কিন্তু তাৰ আমি দেখিছো যে তাৰ ৰিএকচনটো এতিয়াও হৈ আছে we have to take another road আমি সেইটো ৰাস্তা যাব নোৱাৰো ঘূৰি আহিব লাগিব বেলেগ ৰাস্তা ল'ব লাগিব in that sense আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা ব্যৱহাৰ কৰো okay these are some very minute points that the students should learn okay friends in between the discussion let me remember you one thing that the concept my view is still going on very few students are corresponding with me I think they are not watching the videos regularly that is why there is some communication problem going on but still another question মই তোমালোকক আজি মই যেতিয়া ভিডিওটো আপলোড কৰিম ভিডিওটো আপলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে ভিডিওটো দেখিবা নহয় কিমান ঘণ্টাৰ পিছত আপলোড কৰিছে তাত লিখা থাকে যে ভিডিওটো আপলোড কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তোমালোকে এনসাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই কি দি আছো যে এটা এটা ফকৰা যোজনা অসমীয়া এটা এটা ফকৰা যোজনা মই দিবলৈ গৈ আছো দি আছো তাৰ ইংৰাজী ট্ৰান্সলেচনটো কি হ'ব ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় আজি ফকৰা যোজনাটো মই দিছো যে বিনা মেঘে বৰ্জ্যপাত এই ফকৰা যোজনাটো আমি যে কওঁ অসমীয়াত ইংৰাজীত কি হ'ব তাৰ ওপৰত মোক ভিডিওটো আপলোড কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ WhatsApp নম্বৰ 863 এটো WhatsApp নম্বৰ 86386